Hello, good morning to all. I am Mrs. Sangude, your English teacher. Today, in our poem video series, this is the last video of the poem upon Westminster Bridge. Today we are going to discuss brief summary of the poem as well as the question related appreciation and poetic devices in detail as well. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अभ्यासत असलेल्या अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज विल्यम वर्ड्सवर्थ यांच्या कवितांच्या व्हिडिओ सिरीजमधील ही शेवटची व्हिडिओ आहे. In the last 2 videos, we have seen icebreakers as well as line-to-line explanation. मागील 2 व्हिडिओमध्ये आपण आईसब्रेकर्स त्याच्याबरोबर पोएमचं लाईन टू लाईन एक्सप्लेनेशन पाहिलं. सो in this video, I'm going to conclude the brief summary of the poem. So, let us start with brief summary. On your screen, I wrote some important aspect of the poems. In composed Westminster Bridge, the poet is crossing Westminster Bridge into London during the very early morning. Wordsworth loved nature but finds the beautiful, clear scenes of the London skyline spread before him while he crosses the bridge. The first important thing of the poem is that the time of that poem is अर्ली इन द मॉर्निंग. आणि या ब्रिजवरून कवीला जे ब्युटिफुल सीन्स दिसले, लंडन जे ब्युटिफुल दिसलं त्याचं वर्णन इथे केलेलं आहे. मोर एस्पेशली इन द फर्स्ट 3 लाईन्स वर्ड्सवर्थ सेज द सिटी इज सो ब्युटिफुल इंटू ब्रॅकेट फेअर दॅट यू वुड हॅव टू बी a very careless person, means dull person, not to respond to its beauty. In the next 2 lines says the city wears its silent beauty like a garment laid on it. Okay, नंतरच्या 2-3 ओळीमध्ये कवी असं म्हणतो की ही हॅज फाउंड अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस इन लंडन. अशी पृथ्वीवर कोणतीही जागा असू शकत नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. आणि पुढे तो असं म्हणतो की जो एखादा नीरस पर्सन असेल, ज्याला सौंदर्यदृष्टी नसेल, अशीच व्यक्ती हे इग्नोर करून जाऊ शकते. पुढे तो असं म्हणतो की सिटी वियर्स इट्स सायलेंट ब्युटी लाईक गारमेंट लेड ऑन इट इट शिप्स, डोम्स, थिएटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू द पोएट, these are ships, domes, theaters are the actual beauty of the London, the actual garment of London, the actual garment of city. शहराचं वैभव वाढवणाऱ्या या गोष्टी आहेत आणि त्याचा उल्लेख त्याने गारमेंट म्हणून या ठिकाणी केलेला आहे. ओके, नाव सी द नेक्स्ट स्लाइड, 4th slide. The next 2 lines notes the sunlight falling as beautifully on the city as it would on any part of nature, be it rock, valley or hill. The poet shows his rising excitement
over the stillness of the city. In the last few lines, in the line 11, he says he never saw or felt a calm so deep. That means, in the last some lines, the speaker returns to his experience that earth has never presented a scene quite so beautiful before that. And especially, he compares the morning sunlight falling on the city. The sunlight might cover more remote parts of city, and that remote parts are valley, hills, rocks, etc. etc. हे सगळं वर्णन करत असतानाच लास्ट लाईनला तो थोडासा भावुक होताना आपल्याला दिसतो आणि वर्णन करताना दिसतो किंवा म्हणताना दिसतो की दॅट सिटी स्लीप्स इन व्हेरी कामनेस अँड सो डोंट डिस्टर्ब इट. In this way, this is the brief summary of the poem. ही कवितेची थोडक्यात समरी आहे. Now, we are going to see one most important question, that is appreciation. In your exam, there is a question like that question. Use the following points and write an appreciation of the poem. It is of 4 marks. अशा प्रकारचा कंपल्सरी क्वेश्चन तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असणार आहे आणि इट इज व्हेरी इझी क्वेश्चन फॉर स्कोरिंग मार्क्स. काय करायचं याच्यामध्ये? ॲप्रिसिएशनचा अर्थ आहे रसग्रहण. काही पॉईंट्स तुम्हाला दिलेले असतील, त्या पॉईंट्सच्या आधारे तुम्हाला त्या कवितेचं ॲप्रिसिएशन रसग्रहण करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, देर आर सम पॉईंट्स लाईक दॅट. फर्स्ट पॉईंट इज अबाउट द पोएम, पोएट अँड टायटल. नेक्स्ट इज थीम ऑफ द पोएम. नेक्स्ट थर्ड वन, पोएटिक स्टाईल, लँग्वेज, poetic devices, special features. Next one, message, value, morals in the poem. And the last is your opinion about poem. That means there are some points, there are some clues. We have to write accordingly that points. For example, in the first point about the poem, poet and title, you have to write down some important aspect of the poem as well as a short introduction or a short information of poet and title. Here I give one example to you of this poem. See that example. या संदर्भात मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. आपल्याला रसग्रहण करताना खालील मुद्द्यांचा आधार घेऊन रसग्रहण करायचे आहे आणि लक्षात ठेवा की आपल्या एक्झाममधील हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे आणि अतिशय सोपा आहे की ज्याच्यामधून तुम्ही मार्क्स स्कोअर करू शकता. इट इज ऑफ 4 marks. नाउ सी द एक्झाम्पल ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट, अबाउट द पोएम. हियर आय रोट द टायटल ऑफ द पोएम. What is the title of the poem? Upon Westminster Bridge. Now next, poet, William Wordsworth. I gave in brief. Okay. Now next, it is Petrarchan sonnet of 14 lines and it is a nature poem. This is a clear-cut information about the poem. Only about the poem. The title of the poem, the poet of the poem, and about poem. What kind of that poem is. याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे? त्या कवितेचं टायटल, त्या ठिकाणी तुम्हाला कविता दिलेली असेल
एक्झाममध्ये तुम्हाला ते ओळखायची ती कविता कोणती आहे. ॲज पर दॅट यू हॅव टू राईट आयडेंटिफाय द पोएम अँड राईट डाऊन द टायटल ऑफ द पोएम, देन नेम ऑफ द पोएट अँड देन अबाउट द पोएम. नाऊ सी about title. Title itself reveals view of the city of London from the Westminster Bridge. Title itself reveals that it is the name of the, first of all, it is the name of the bridge, and it reveals view of the city of London from the Westminster Bridge. You have to write down in short about title. What title reveals? What title in itself? Because some titles are symbolic. Titles काही वेळेला काही टायटल्स हे सिम्बॉलिक असतात. सो टायटल काय रिप्रेझेंट करतं हे तुम्हाला इथे थोडक्यात लिहायचं आहे. नेक्स्ट अँड इम्पॉर्टंट टॉपिक और इम्पॉर्टंट पॉईंट इन ॲप्रिसिएशन इज दॅट थीम. थीम मीन्स सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया? व्हॉट इज द मेन अस्पेक्ट और मेन डायमेन्शन ऑफ द पोएम. मराठीमध्ये त्याला आपण गाभा म्हणू शकतो. कवितेचा गाभा काय आहे? सो सी द व्हॉट इज द थीम ऑफ दॅट पोएम, धिस पोएम. ब्युटी इन ट्रँग्युलिटी अँड हार्मनी ऑफ मॅनमेड विथ द नॅचरल वर्ल्ड, particularly as in the early mornings. The world is deserted and still the nature is very beautiful. That is the theme of the poem. First of all, clear it. Poet describe the beauty of London at early in the morning. Next, poet describe a beautiful picture of nature according with bridge which he had never seen before this. That thing is also very much important in theme, because poet has found a nice place, a beautiful place, and while explaining he reveals that he can't imagine anywhere being more beautiful than this place where he is standing. This is the theme of the poem. ही कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही असंही म्हणू शकता, नेचर इज द मीन्स ऑफ वन काइंड ऑफ ट्रँक्युलिटी. आपल्याला जर शांतता हवी असेल, शांतता अनुभवायची असेल, मनाची शांतता अनुभवायची असेल, तर आपल्याला निसर्गाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. सो डोंट डिस्टर्ब नेचर, डोंट स्पॉइल नेचर. दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Poetic device, language or style of the poem. That point is also very much important in appreciation. In this slide, briefly, I mention some figures of speech that simply makes use of poetic devices such as simile, alliteration, personification, etc. We will see in the next slide afterwards in details with example. पुढे ॲप्रिसिएशन संपल्यानंतर याच्यावर आपण स्वतंत्रपणे चर्चा करणार आहोत. पोएटने कशा प्रकारे सिमिली, अलिट्रेशन आणि पर्सॉनिफिकेशनचा वापर पोएममध्ये केलेला आहे ते आपण यानंतर अभ्यासणार आहोत विथ एक्झाम्पल. सो लेट अस क्लिअर. द पोएट सिम्पली मेक्स यूज ऑफ पोएटिक डिव्हायसेस सच ॲज सिमिली, alliteration and personification. Now, next point is rhyming scheme. Rhyming scheme of the poem is as following. Accordingly, poet. A B B A A B B A C D C D C D. I once repeat. A B B A
A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. This is the rhyming scheme of upon Westminster Bridge. Now, the second last and important point of the appreciation is message, value, moral in the poem. या कवितेमधून आपल्याला कोणता मेसेज मिळतो, कोणतं मॉरल शिकायला मिळतं? कारण कोणतंही लिटरेचर आपल्याला संदेश दिल्याशिवाय जात नाही. त्या एखादी टेक्स्ट असो किंवा पोएम असो, त्याच्यामधून वाचकांसाठी एक संदेश निश्चितपणे असतो. तर या पोएममधून कोणता संदेश मिळतो आहे आपल्याला पहा. द पोएट वॉन्ट्स टू गिव्ह मेसेज टू ऑल ऑफ अस दॅट नेचर इज द नॅचरल सोर्स ऑफ गेटिंग ट्रँक्युलिटी अँड सायलेन्स. ॲज आय टोल्ड बिफोर, निसर्गासारखा दुसरा पर्याय किंवा निसर्गासारखा दुसरं साधन शांतता मिळवण्यासाठी दुसरं कोणतंही असू शकत नाही. नंबर नेक्स्ट, द ब्युटी ऑफ सिटी इज ऑलवेज इन इट्स नॅचरल सेटिंग बिफोर industrialization. The beauty of city is always in its natural setting before industrialization. आपण पाहतो की जशी जशी शहरं झपाट्याने वाढतात तसं तसं त्याचं नॅचरल सेटिंग हे स्पॉईल केलं जातं, डिफॉरेस्टेशन होतं आणि शहराच्या सौंदर्यात भर पडण्याऐवजी त्याच्या नॅचरल सेटिंगमध्ये डिस्टर्ब होतं. आणि बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन पिरियड, औद्योगिक क्रांतीच्या पूर्वी इतक्या झपाट्याने विकास होत नव्हता, परंतु निसर्गाच्या बाबतीतही कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली जात नव्हती. नाव द नेक्स्ट पॉईंट, नेक्स्ट मेसेज, द हायलाइट्स द निगेटिव्ह before industrialization period highlights the negative impact of industrialization. This is the message or value or morals in the poem. Now the last, your opinion about poem. It may be that answer may be different from me. Your answer may be different from me. माझ्यापेक्षा तुमचं वेगळं आन्सर असू शकतं. What I wrote here? Because of the simplicity and nice description of nature, I like this poem. पोएम अतिशय सोपी आहे आणि निसर्गाचं वर्णन असल्यामुळे मला ती आवडली. तुमचं आन्सर यापेक्षा वेगळं असू शकतं. नंबर नेक्स्ट, I like this poem only because of picaric depiction. या पोएममध्ये जे वर्णन दिलं आहे ते वर्णन वाचत असताना आपल्यासमोर एक चित्रफित जाताना दिसते किंवा तशा प्रकारचं वर्णन आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. दॅट इज वाय आय लाईक दिस पोएम. ओके, दिस इज द ब्रीफ or short example of appreciation, and that question is very much important for your exam. So like that appreciation, try to make other poems of appreciation. Now the next poetic devices of the poem. मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं विद्यार्थी मित्रांनो की ॲप्रिसिएशनमध्ये मी थोडक्यात पोएटिक डिव्हायसेस कोणते कवितेमध्ये आलेले आहेत या संदर्भात तुम्हाला माहिती सांगितली, जसं की सिमिली, अलिट्रेशन अँड पर्सॉनिफिकेशन. बट नाव वी विल डिस्कस इन डिटेल विथ एक्झाम्पल. ओके, आता आपण प्रत्यक्ष एक्झाम्पल सह पोएटिक डिव्हायसेस पाहणार आहोत. ओके, द फर्स्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ सिमिली. द सिटी नाव डोथ लाईक अ गारमेंट wear. Now the second example of
I gave only 2 examples in the first slides. Afterwards, I give a detailed explanation of it. The city now doth like a garment wear. It is an example of simile. Now the second, personification. The earth has not anything to show more fair. The beauty of the morning silent and bare. Now see in detail. According poem. Let us see the first example. Earth has not anything to show more fair. It is a personification as well as hyperbole. Here poet wants to tell us that there is nothing more beautiful than the early morning view of the city of London from the Westminster Bridge. पहिला जो फिगर्स ऑफ स्पीच आहे तो पर्सनिफिकेशन पण आहे आणि हायपरबोल पण आहे. पर्सनिफिकेशन याच्यासाठी की पोएट tries to say that earth has not anything to show more fair. And hyperbole, because poet wants to tell us that there is nothing more beautiful than the early morning view of the city of London from the Westminster Bridge. Now, second example. Dull would he be of soul, so who could pass by? It is an example of inversion. हे एक्झाम्पल आहे इन्व्हर्जन या पोएटिक डिव्हाइसचं. नंबर नेक्स्ट. This city now doth like garment wear. It is an example of personification. In this line, city has been compared to a person wearing clothes. एखाद्या मनुष्य स्वभाव सिटीला लागू पडलेला आहे किंवा सिटी एखाद्या व्यक्तीसारखी माणसासारखी कपडे घालते म्हणजेच या ठिकाणी पर्सनिफिकेशन आलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. The city now doth like a garment wear. The city now doth like a garment wear. The beauty of the morning silent and bare. Simile, as I told you. In this line, there is a direct comparison between beauty of the morning and piece of cloth. Direct comparison आहे beauty of morning and piece of cloth मध्ये. Now next. Never did sun more beautifully steep. Here is also example of inversion. The words in the line has rearranged for poetic effect. As there is one more example of it. Dull would be. Here is the example. Dull would he be of soul who could pass by. It is one more example of inversion. Now next. Never did sun more beautifully steep in his first splendor. It is also a hyperbole. Here the poet declares that the effect of the morning sun on the city of London creates a beauty that has never been experienced before. The idea is exaggerated. That is why it is hyperbole. यासारखं दृश्य कवीने कधीच बघितलं नाही असं तो म्हणतो. And that is why it is hyperbole. Now the next. Here is one more example of inversion. Never saw I, never felt a calm so deep. In that example also, prose order is changed. For the better effect, poet had changed his prose order. That is why it is also an example of inversion. That means there are total 3 examples of inversion in the poem. एकूण 3 example
या पोएममध्ये आपल्याला इन्व्हर्जन या फिगर्स ऑफ स्पीचची सापडतात. अगेन that line is also example of hyperbole. In this line, poet wants to tell that sense of calmness never felt before. This is an exaggerated statement. As the statement, never did sun more beautifully steep in his first splendor, as well as never saw I never felt a calm so deep. That is also an example of hyperbole. Now the last example is of personification. Here, what is the example? The river glideth at his own sweet will. Here the river has been given the human quality. So it is personification. In this way, in today's slide, in today's video, we have discussed brief summary of the poem and one example of appreciation, then figures of speech or poetic devices of the poem in details. आज आपण शेवटच्या स्लाईडमध्ये एकूण तीन व्हिडिओज या पोएमवर मी तयार केलेले आहेत. त्यामधील हा शेवटचा व्हिडिओ आहे की त्या शेवटच्या व्हिडिओमध्ये पोएमचं थोडक्यात सारांश, त्याच्याबरोबर कवितेचं रसग्रहण आणि कवितेमध्ये आलेले अलंकार, दॅट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, आपण डिस्कस केलेले आहे. सो स्टुडंट्स, I think you understood all the things regarding poem. तुम्हाला बऱ्यापैकी ही पोएम समजली असावी असं मला वाटतं. आणि जर काही शंका असतील तरीही त्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. सो आय थिंक इट इज सफिशियंट फॉर युअर एक्झाम and for your better understanding. Thank you.